In the previous session, we discussed about the introduction to vector addition. And in this session, we are going to start with the first method of vector addition, which is graphical method. So we can add two or more vectors by pressing the tail of the second vector right at the head of the first vector. Kwa tunaweza add two or more vectors kama tulivyosema kwenye previous session, lakini tunachokisema hapa ni kwamba tunaweka by placing the tail of second vector right at the head of the first vector. Now remember, in the previous session I told you that vector zinachorwa in form of arrows. So let's say this is my first vector. Hii ndo first vector. So tunafanya vector addition by graphical method. Tunavochola second vector, tunaweka tail of the second vector right at the head of the first vector. Remember, this is the tail of the first vector. This is the head of the first vector. Kwa kwenye vector addition, pale kwenye head of first vector, tunaweka tail of second vector. Then hapa itakuwa ni head of second vector. Lakini from there, tukishatoka kwenye head of second vector, kama tuna vector nyingine ya tatu, tunataka tuiadi, maana tunaiunganisha hapa. Vector ya tatu tunaanzia hapa tunaenda labda hivi. So maana hapa vector ya tatu tutakuwa tuna tail of third vector. Lakini hapa tutakuwa na head of third vector. Tutaunganisha hizi vector kwa kufuata magnitude ya direction zake kwa kutumia scale. Tutaunganisha vector wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, na kwa graphical method tunaweza kuadi idadi yoyote ya vectors. Finally, tukishachola vector wa mwisho, resultant vector tutamchola from the tail of the first vector to the head of the last vector. Kwa resultant vector ataanzia pale mpaka hapa. Atakuwa ni from the tail of the first vector to the head of the last vector. Then tutapima centimeter za resultant vector. For example, in this case tunaona inakuwa ni 8 cm. Tutapima centimeters zake, kama huyu ni 8 cm, tutabadilisha kwa scale ambayo tutakuwa tumeweka. Tukishabadilisha kwa scale, maana yake tutakuwa tumeshapata resultant vector wetu. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba we can add two more vectors by placing tail of the second vector. Maana yake ile tail ya vector ya pili tunaiunganisha kwenye vector ya kwanza. Tail ya vector ya pili tunaunganisha pale ilipoishia vector ya kwanza at the head of the first vector. This is known as head to tail addition. Any number of vector can be added up in this way. Kwa kutumia graphical method unaweza kuadd namba yoyote ya vector. Ziwe 2, ziwe 3, ziwe 4, ziwe 5, 10, unaweza kuadd kwa graphical method. So we have some few steps to follow when we are adding up the vectors by graphical method. Hizi step ndizo ambazo tunatakiwa tuzifuate tunapokuwa na add vector kwa graphical method. Kwa hiyo tunasema kwamba step ya kwanza ni kuchoose suitable scale. So tunaposema suitable scale maana yake nini? Ni ile scale ambayo itafit kwenye piece of paper tulionayo. The available piece of paper. Sasa it depends na wewe una piece of paper ambayo ina ukubwa gani. It depends. So let's say mtu ambaye atakuwa ana graph paper, let's say like this one, atakayekuwa na graph paper like this one, yeye ataangalia scale ambayo kwa mfano hii graph paper ina box ngapi, ataangalia scale ambayo itafit kwenye graph paper. So let's say from this graph paper tuna box 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So box zetu kwenye graph paper ziko 19. That means ni 19 cm. Na huku vertical zinaweza kawa centimeter kadhaa. If we measure with our ruler, tuone hii vertical ina centimeter ngapi? Hii vertical ina centimeter almost ni 27, yani 27. So vertical ina centimeter 27, horizontal 19. Kwa hiyo utakapokuwa unachora vector diagram, actually ni kwamba kwenye graph paper sio lazima vector diagram ikae toka huko hadi huko na toka huko juu hadi huko chini. No, diagram inaweza kukaa tu somewhere. Ili mradi iwe large, iwe inaweza kaonekana, yani iwe readable
mwalimu anayesahisha anaweza kusoma, mwalimu anayemark anaweza akasoma hiyo graph yako. Kwa kimsingi ni kwamba ninachokisema ni kwamba a suitable scale is the one which fit on the available piece of paper. So choose a suitable scale and write it down on a sheet of paper. A good scale is the one which will result in a diagram that is large enough to fit on the variable sheet of paper. Diagram iwe large lakini bado iwe na fit. Kwa nini tunasema iwe large? Tunataka iwe large ili kwamba anaye mark awe anaona. Kwa sababu ukiweka diagram ambayo ni small, anaye mark anakuwa haoni, au anaye mark inakuwa ni kama kero kwake. Lakini ukiweka diagram ambayo ni large inakuwa ni visible, very easier to see and very easier to know if ulichokifanya it is correct or not correct. Kwa hiyo tunataka diagram yetu must be large, lakini large enough to fit. Ikiwa kubwa sana pia inaonekana ni kero. Kwa inabidi isiwe ndogo sana, isiwe kubwa sana. Scale wewe ndio unachagua kwamba 1 cm i represent how many newton kama umpewa labda force. 1 cm i represent how many kilometer kama displacement. 1 cm i represent, yani inategemea na vector yako ni nini. Lakini second thing ni kwamba utapick starting location. Starting location can be anywhere. Una graph paper yako unaweza uka choose to start here or anywhere, unaweza ukachagua starting location ya hiyo vector yako. Ukisha pick starting location, uta draw first vector kwa scale lakini pia kwa direction. Kwa scale maana yake kama first vector yako itakuwa sawa na 3 cm, utachora 3 cm. Lakini in a given direction ambayo utapima angle kwa kutumia nini? Protractor. So utatumia protractor kupima angle kwa kufuata direction pamoja na scale. Lakini procedure ya tatu utaanzia pale imeishia vector ya kwanza. Procedure ya tatu, starting from the head of the first vector, draw the second vector to scale in stated direction. Kwa hiyo utachora vector ya pili kwa scale na pia kwa direction iliyokuwa indicated. This is third procedure. Also indicate the magnitude and direction of the vector. Kwa hiyo utaweka magnitude pamoja na direction of the vector. Lakini the fourth step inategemea tuna vector ngapi. If we have more than 2 vectors, that means we will add the remaining vectors. In step 4, you need to repeat step 3. You need to start from the head of the second vector, then draw the third, the fourth, the fifth, kulingana na vector ambazo ulizonazo. Unachora kwa kufuata pale ulipoishia. Unachora kwa angle na pia kwa direction ambayo ni angle na pia kwa magnitude. So remember to always draw the next vector by starting at the head of the previous vector. You draw the next vector by starting at the head of the previous vector. Then step number 5, once you have drawn all vectors in a position, draw a straight line from the tail of the first vector to the head of the last vector. From the tail of the first vector to the head of the last vector. So if you remember, niliweka hichi kitu kwenye diagram hapa nikasema hii hapa ni tail of the first vector, hii hapa ni head of the third vector. So the resultant vector is from the tail to the head. Unaona hizi tulikuwa tunachora, tukifika hapo kwenye head inayofuatia tunaanzia hapo kwenye head tunafika huko. Tunaanzia kwenye head. Lakini resultant hatuanzii head kwenda kwenye tail ya first. Tunaanzia tail ya first kwenda kwenye head ya last. Hiyo ndio inakuwa resultant vector. So hiyo inakuwa ni step number 5. Tuna draw the straight line. Once you have drawn all vectors in position, draw straight line from tail of first vector to the head of last vector. This is the resultant vector. Lakini number 6, tunatumia ruler. Use a ruler, measure the length of resultant vector and determine magnitude by converting the measurement to actual unit using the scale you choose in step 1. So number 6, tunatumia ruler to measure the length or the magnitude of the resultant vector. Then finally, we use the protractor to measure the angle or direction of the resultant vector. So step number 7, tunasema determine the direction of resultant vector using anti-clockwise angle of rotation from due east. Kwa hapo manake tutachukua protractor yetu, then tukishachukua protractor tutakuwa na pima angle of rotation kutoka due east kama ambavyo tulielezea jinsi gani direction of the vector inakuwa ina direction of the vector inakuwa inapimwa kwenye kipindi cha jana. So to add vectors using graphical method,
A ruler and protractor are needed for accurate measurement. And this method of vector addition is associated with many errors. So student must be careful. Student lazima awe careful. So now from there tumeshaona explanation, steps na vitu kama hivyo. Twende kuona nini? Example. Solve the example 1. So in example 1, the car traveled 32 meter due 300. That means this is the direction of the vector. 32 meter in displacement, lakini engo yake ilikuwa 300. Then 16 meter due 210. And finally 24 meter due 180. Find the total displacement covered by the car. Find the total displacement covered by the car. So tumeshapewa hizo nini? Hizo displacement zetu pamoja na angle. So tutakachokisema hapa tutasema solution. Tutasema solution. And step ya kwanza tulisema na choose scale. Kwa tutasema scale. Na kwa hapo unaona kuna 32, kuna 16, kuna 24. Hizo zote zinagawika kwa 8, pia zinagawika kwa 4. Sasa kwa mfano mimi nikasema scale yangu 1 cm represent 4 meter. Manake therefore 32 meter is represented by 32 meter is represented by, maana kama 1 cm represent 4, 32 ita represent ngapi? Hapo itakuwa ni 8 cm. Kutoka hapo 16 meter is represented by 16 meter is represented by, maana itakuwa ni 4 cm. And 24 meter is represented by, sababu nimetumia 4 hapo itakuwa ni 6 cm. So mimi nimetumia scale ya 1 cm represent 4 meter. Lakini the final answer, hata atakayetumia 1 cm represent 8 meter. The final answer lazima iwe ni moja. Final answer. Kwa naanza kutumia scale ya 1 cm represent 4 meter. Then baadaye nitakusovia kwa 1 cm represent 8 meter. Halafu uone kwamba tunapata jibu ambalo ni moja. So toka hapo, hii njia ya kwanza mimi sitatumia graph. So graph nitatumia baadaye. Kwa nini? Kwa sababu nakufundisha kuishi kwenye mazingira yote. Ukiwa na graph upate swali, usipokuwa na graph upate swali. So nitachora vector ya kwanza. Vector ya kwanza yenyewe iko kwenye engo ya ngapi tumepewa? 300. Vector ya kwanza 300, ya pili 210, ya mwisho ni 180. So nitachoose starting location. Kwenye step ya pili nitachoose starting location. Let's say my starting location is here. So nikisha choose starting location, nitachukua rula yangu, nitachora compass direction ambayo from here nitachora a vertical line ambayo itakuwa inaonyesha north, na nitachora horizontal line. Kuchora hizi hapa ni za muhimu kwa sababu utakapokuwa unaweka protector itakuwa na lie kwenye hizi lines. So from there today I have the good protector. Hiyo horizontal line inabidi iwe sana horizontal line hapa. So nitapima engo, na engo ninayotakiwa kupima ni 300. So 300 tunajua hii ni 180. Kwa 180 inabidi niongeze ngapi ili ifike 300? Naongeza 120. So 180 naongeza 120. Kwa hizi namba zinazoanzia 0 hapa, 120 itakuwa ni hapa. So I put my dot here kwenye point ya 120. Nikishaweka hii dot hapo kwenye point ya 120, then nachukua my ruler. Napima ni sentimita ngapi hapa? 8 nahitaji. So 8 cm. From 0 napima 8, nanyosha straight hapo. Napima 8 cm. So 8 cm itakuwa ni mpaka hapa. Yani pale pale kwenye 8 unaweka dot. Usiongeze hata kidogo. Pale pale kwenye 8. So pale pale kwenye 8 unaweka dot. Usiongeze hata kidogo. Kwa hapa ndipo 8 ilipofikia, unaweka dot pale. Then from there hapa unaweka tu arrow namna hii hapa kuonyesha hii ndio first vector. Lakini vector ya pili ndio tunaianzia hapa
Kwa vector ya kwanza tayari tumeshachora kwa direction ngapi? Ya 300 degree. Vector ya pili tunaianzia hapa. So hapa tunachora compass direction again. Huyu hapa atakuwa north. Tunaanza second vector yetu hapa. Tunaanza second vector hapa. So second vector alikuwa kwenye direction ngapi? Ya 210 degree. 210 maana yake ni 180 jumlisha ngapi? 30. So naweka hii line yangu inabidi iwe sawa sana ile line niliyochora pale. Then inaongeza 30. So my 30 degree my 30 yangu hapo itakuwa ni hapa. Hii ndio itakuwa 30. Nasoma hizi namba za ndani maana yake naanzia hapa 0 mpaka 30. Kwa sababu tayari nimeshapia 180 kule, straight angle 30 hiyo hapo. So kwenye 30 nachukua rula na pima ngapi kwenye 30? Inahitajika vector ambayo ni kwenye 30. Hii vector ya pili tuisema kwenye scale yetu itakuwa ni maana yake hii hapo ni 8, hii hapa ni 4 cm. So 4 cm napima kuanzia hapa. Napima kuanzia hapa, napima 4 cm. So nitapima 0 ile pale, nitanyosha straight na hii point, then nitapima 4 cm. So 4 cm itakuwa ni kuanzia pale 0 straight to this point. 4 cm inaishia hapa. 4 cm inaishia hapa. So pale pale kwenye 4 unaweka dot. From there ukishaweka hiyo dot hapa maana yake ndiko ambako 4 imfanye imeishia. Lakini from there this is our second vector ambayo ina direction ya 210. Ina direction ya 210 degree. From there we draw our last vector from here. So tunachora again compass hapa. Tunachora compass hapa ambayo tutachora hivi. So tutachora compass hapa. Na tukishachora hiyo compass, remember hii vector yetu ya tatu ilikuwa ni 180 ambayo ni straight angle mpaka pale 180. So 180 tutapima sentimita ngapi zinahitajika hapo kwenye 180? Sentimita 6. So sentimita 6 tutapima 6 cm from this point tupate horizontal line 6 cm. So it will be from here up to here. Hiyo ni 6 cm. So our 6 cm itakuwa imeishia pale. Lakini from there resultant vector itachorwa kuanzia hapa hadi hapa. So huyu hapa alikuwa ni vector ya kwanza ambaye ni 8 cm. Huyu ni 4 cm. Huyu hapa ana 180 degree ambaye ni 6 cm. So finally tutasema our resultant vector ataanzia hapa mpaka hapa. So nachora resultant vector wangu. My resultant vector ambaye resultant vector wangu taanza hapa mpaka hapa. So this is my resultant vector. Unaweza kuona alipoanzia na alipoishia. So ukimeasure hii resultant vector, ukimeasure urefu wake utaona kwamba inafika ngapi. So measuring the length of resultant vector utaona pale inapoishia. So pale ambapo inaishia hii resultant vector ni 10.6. It is 10.6. Hiyo hapo 10.6. So tapata resultant vector length of resultant vector ni ngapi? Ni 10.6. Hii 10.6 ni nini? Ni centimeter. Lakini remember our scale, from our scale tuisema 1 cm inakuwa sawa na 1 cm ina stand for 4 meter. So 10.6 cm ita stand for x. Or in other words, to get the actual vector
or actual displacement to get resultant vector, maanake itakuwa x hiyo sawa na 4 times 10.6 ambapo tutakuja kupata 41.6. It is 41. It's not 0.4. I mean 4 times 6 it is 24. 4 times 4 times 0 it's 24, so it is 2, then 4 times 1 it is 4. So finally tutapata 42.4 kama resultant vector. Kwa hiyo tutaenda kuona kutoka kwenye notes, na ili jibu la 42.4 it's not the exact answer, kwa sababu ukiwa unachora bila graph paper errors zinakuwa nyingi. So naenda kuchora graph hii na naweza nikatumia hata scale hii, ila kwenye graph paper unaweza kuona kwamba answers will be different because of errors tunapopima angles na kupima hizo distance. So sitaanza na scale, nitaanzia tu kwenye graph moja kwa moja. Sitaanza na scale, nitaanza kwenye graph moja kwa moja. Kwa scale yetu tutaitumia ile. Scale yetu tutatumia ile ya 4, yani 1 cm represent 4. So tutaanzia let's say somewhere here. Somewhere here. So from here tukichora hiyo north. Unaweza kuona inaenda hivyo. Tukichora hapo horizontal. So tunaweka protractor yetu, tunapima angle 120. Manake angle ya 120. Angle ya 120 tutaweka ni hapa. So ili kufanya hiyo visible, ngoja nitumie red pen. Nitaweka hapo 120. Then nitapima 8 cm from here ambayo ni 0. Nitapima 8 cm. So 8 cm is up to here, and then hii itakuwa ni vector yetu ambayo ni 8 cm. Haijapita exactly kwenye ile point, and kwenye mazingira kama hayo tayari hiyo ni error, manake that is an error, sababu una tayari angle yako hiyo 120, that is an error. So ngoja tu ni correct hapa iwe ni, kwa sababu kwenye examination nafanya kwa pencil, so it will be very easy for you to correct. In your exam unafanya kwa pencil. So yeah. Kwa hiyo finally 8 cm itakuwa ni hapa. 8 cm. From here it is 0. Yeah. 8 cm itakuwa ni hapa. Kwa hiyo hizo ni error ndogo ndogo. Naona sasa hivi tukiweka protector hapo utaona kwamba angle yako hapo, tukiweka protector vizuri, angle yako hii line inapita kabisa kwenye 60, ambapo tuko kwenye ile point. From there hapa tulipofikia tunachora tena compass. Tunachora compass hapa tulipofikia. Hapa tulipofikia tukichora compass tena tutapima tena angle mara ya pili. Hii method inakusaidia kuweza kupunguza errors. So hii hapa angle ilikuwa 300. Hii itakuwa ni 300. Ilikuwa ni 300 degrees. Hii hapa chini itakuwa ni 300. Manake hapa itakuwa ni, tunakuja kupima 210 tunajumlisha 30 kama tulivyosema mwanzo. So 210 tunajumlisha 30 hapa, ambayo hapo tunapima ngapi? Sentimita 4. So tunapima sentimita 4.
mpaka kwenye hii line sentimita 4. From there measure straight to this point 4 centimeters. So 0 4 centimeter. Naona kwa ni from 0 hapa mpaka hapa ambapo ni 4 centimeter. Haya, from there tulipofika hapa 4 centimeter tunachukua tena tunaweka compass. So tunaweka vertical line. Lakini kwenye hiyo horizontal kwa sababu sasa hivi tunachukua 180 tunahitaji sentimita 6. Kwa hiyo mimi hata nikianzia kwenye 10 maana yake nitaishia kwenye 4 sentimita 6 kwenye direction ya 180. Kwa hiyo inabidi make sure hii sentimita 6 yangu inakuwa horizontal. So from this point sentimita 6 itakuwa ni mpaka kwenye sentimita 4 at this point. So sentimita 4 iko exactly at this point. Hiyo ndio sentimita 6 centimeter. Hii hapa ni 4 centimeter. Hii hapa ni 210. Engo ya 210. Hii hapa ni 180. 180. So from there tunachora resultant vector. Resultant vector ambaye itakuwa inaonekana kuanzia pale resultant vector mpaka pale. This is our resultant vector. Na unaweza kuona nikipima hii resultant vector inaonekana ngapi? From 0. So you can see yourself. Unaweza kuona hapa ilipoishia haijafika 10.5 in such. Hii ni kwa sababu hii njia iko accurate zaidi kuliko ile ya kutumia paper ya kawaida. So it is 10.4. And this method is accurate rather than using the normal paper. So tutapata length hiyo hapo 10.4. Na 10.4 tukizidisha kwa 4 tutapata ni 41.6. Ni 41.6. Ni 10.4. Kwa hiyo vector addition by graphical method ndio tunafanya hivyo. Ukitumia scale nyingine yoyote, ukifanya tu vizuri, ukapima angle vizuri, ukapima distance vizuri, utapata jibu ambalo ni correct. Scale yoyote, arrangement yoyote, hiyo sio shida. Swala tu ni kwamba uweze kupima angle vizuri. Na so we have the solution of this question kwenye notes. Kwa hiyo solution ya ili swali kwenye notes iko hapo. Iko hapo hii solution yote up to the end ambayo utapata 41.6. So the resultant vector will always have the same magnitude and direction irrespective of the order followed when adding up the vectors or scale used. So from there, kabla tujaendelea na triangular law of vector addition, kuna numerical problem hiyo hapo. Numerical problem ambayo iko hapo, na kwa sababu lengo la maswali sio mwanafunzi afeli bali aelewe how can I answer the question in the exam. Swali nasema a car covered a displacement of 10 km due 30, then 15 km due 120, and finally 8 km due 270. Find the total displacement covered by the car by drawing an accurate vector diagram. Kwa unaweza kuwa na graph paper yako ukaanza kuchora. Kumbuka hizi angle tunapima kuanzia wapi? Kwenye east. East ndio inakuwa 0. Unaona graph paper yangu ambayo nilikuwa nimetumia hapa, nilikwambia unaona hizi angle zote nilikuwa napima toka east. Hii ndio east yangu, nimepima angle ya 300, yani hii ni 180 jumlisha 120. Hii ndio east, nimepima angle ya 210, yani hii ni 180 jumlisha 30 hapa. Hii ndio east yangu, nimepima 180 ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo angle zote zinapimwa from due east. Angle yote tunapima kutoka kwenye east, kuanzia east tunaenda. Kwa hapa kwenye swali letu utakuta kuna angle ya 30
kuna angle ya 120 na 270. Hizi zote zinapimwa kutoka kwenye east. Lakini pia unaweza kaangalia 10, 15 na nyingine ni 8. 10, 15, 8 utaangalia hapo ipi scale ipi itakubali. Scale ipi itakubali kwa sababu 10 na 15 they are divisible by 5. Lakini 8 yenyewe haiwi divisible by 5. Kwa hiyo utaangalia ipi inaweza kukubali kiurahisi zaidi. Let's say mwingine anaweza kusema labda anaweka scale ya 2. Scale ya 2 hapa itakuwa 5. Hapa itakuwa 7.5, hapa itakuwa 4. 5, 7.5, 4 zote hizo they can be drawn. Kwa sababu naona mimi kwenye hii vector yangu hapa, kwenye hii diagram yangu hapa nina 8, alafu hapa nina 4, hapa 6. Kwa kama mtu akatumia scale 1 cm represent 2 km, sawa. Cha msingi hapo ni kudraw vector diagram. So kwenye next session tutadiscuss kuhusu triangle law of vector addition. Lakini cha msingi kwanza niwe kufanya hili swali solution yake, then unanitumia kwenye namba yangu ya WhatsApp solution ya hilo swali. Then after that we'll do correction for this question. Wakati huo tutaendelea na vipindi vingine. So nitaendelea na triangle law, then I will also wait for your solution for this numerical problem number 1. Thank you.